Hello. Hello. Yeah. Yeah. So on the benefits, they ask salary plus benefits. Oh, that's what நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா உங்க ஹஸ்பண்ட கேளுங்க. எப்பயாச்சும் they ask me because he is working in finance now. So on the term finance. பட் என்னன்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்க பேரோல்லயே நான் கேட்டாலுமே they say salary plus benefits only. Cost to company they do, I don't know, let me ask. But India my husband has not done payroll. இல்ல ஆக்சுவலி அவர் ஒர்க் பண்ணிருக்காருல. அது he attend in some interview na interview கண்டிப்பா கேட்பாங்க what is your salary and no because finance means he is not into that kind of finance. He he trying to any job. He trying any job. No see you are trying any job anywhere he is trying also. He is not into payroll. No, I understand, Priya. Actually, cost to the company. No, they will ask here is that what are your benefits? Oh, okay. So see benefits ன்னு சொல்லும்போது இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா what is your CTC ன்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பா. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन அதான் இருக்கும். What is your roles and responsibility? What is your expected CTC? What is your current CTC ன்னு சொல்லுவாங்க இந்தியால. So the term is differ from country to country. That's the reason I'm just asking. Anyhow, let me ask. But usually salary and benefits only we ask because நானு recruitment field ல இவ்ளோ நாள் இருந்ததனால எனக்கு தெரியும். Okay, super. So அதனால அவங்க வந்து benefits தான் because it's different here. That's why. So if you coming to Oracle, they are having some term as salary basis. So all the things will be coming to salary basis, under the salary basis. So salary basis கீழ தான் எல்லாமே வரும். So இந்தியால வந்து cost to company இருக்கு. But if Indian company is coming the subscriber the Oracle software, they also will convert it into salary basis. There is no concept of CTC. So CTC concept இங்க கிடையாது. So அதே மாதிரி UAE-லயும் அப்படிதான். இங்க இந்த கான்செப்ட் கிடையாது. They always coming to salary basis. நான் சாஃப்ட்வேர் ஓரியன்டட்ல பேசுறேன். General term விட்டுருங்க. No, don't. Okay, fine. Salary basis, fine. Okay. So how to happen that these things I will explaining here this topic. So coming to the configuration items, what is the configuration items? Banks and branches and accounts. It's not. It is related to purely related to the company. இது வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு கம்பெனிக்காக. That means for example Tata Communications, something TCS is there. This is the legal employer. உங்களுக்கு தெரியும் legal employer இவங்கலாம் வந்து yeah. So they having some accounts, bank accounts. So Tata Communication having Tata Communication, Tata SBI account. உங்களுக்கு ஸ்டேட் பேங்க் மீடியா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? ஆமா. TCS, HSBC. அங்க என்ன பேங்க் என்ன இருக்கு ஃபேமஸ்? No, HSB is there, everything is there. HSBC bank. So in the bank இருக்கு. So it's coming purely related to company, organization related to organization. There is no relationship between employer. Fine, understood. It's all related to employer, legal employer. So how to managing the employee, you need to managing the banks and managing the branches, managing the branch accounts. So first you need to configure these things. Then I will first explain all the things. Then we go for the one each area. Then you can understand. Then once you have configured these things, then I going to managing the organization payment method. What method of payment I going to pay to the employee, like direct deposit, or check, or others. இந்த மூணு தான் இருக்கும் சிஸ்டம்ல. இந்த மூணு தவிர அது எங்கேயுமே இருக்காது. நான் ஓப்பனாவே சொல்றேன், குளோபல்ல இந்த மூணு தான் இருக்கும். இப்பெல்லாம் வந்து கேஷ்லாம் கிடையாது. கேஷ்லாம் எங்கேயுமே லீகலா கிடையவே கிடையாது. nowhere it is there. Yeah. Yes, அது ஆக்சுவலி இப்போ வந்து இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி லேபருக்கு கூட கேஷ் கொடுக்க கூடாதுன்னு கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் இருக்கு. சோ அப்ப வந்து நான் கேஷ் சோ வந்து கேஷ்ன்ற கான்செப்ட். But petty cashes are there, no? Petty cash is there, but அவங்கலாம் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கல்ல. petty cash யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு பெட்டி கடையில ஒரு something is petty cash. No, not for that petty cash, no. Might be it will not come into payroll, it will go into financial thing. It doesn't come. That things there. That is coming to others. Yeah, correct. So others category they create something petty cash something. So அதனால தான் others னு உங்களுக்கு கொண்டு வந்தேன். Is coming to the others. Then that deposit is due. That deposit என்ன நடக்கும்? IMBS,
ஸோ அங்கே என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் யூஸ் பண்ணுவாங்க? நெஃப்ட் இருக்கு இந்தியாவில். எனக்கு தெரியல. லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இஸ் தேர். ஆர்டிஜிஎஸ், தென் ஐஎம்பிஎஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே. ஐஎஃப்எஸ்சி. Here they ask for IFSC code. IFC is different. Don't thought. No, IFSC. IFSC, yeah. They ask for IFSC code. IFSC code is different. சொல்றேன் IFSC code என்னன்னு சொல்றேன். But I don't know how we do it. Don't worry, I will explain you. So this is the mode of payment. You can deposit the amount to this gateway ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay. What gateway going to pay the salary to the employee? Net, RTGS, IMBS, and checkன்றது உங்களுக்கு தெரியும். Is post dated date is there. Yeah, that I know. Other is coming to like your petty cash னு வெச்சுக்கோங்க. Petty cash. இதே வெச்சுக்கோங்க, petty cash னு வெச்சுக்கோங்க. அது விட்டுருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ டேரக்ட் டெபாசிட் தான் நம்ம மோஸ்ட்லி பார்க்க போகிறோம். செக்ன்றதும் இப்போ மோஸ்ட்லி இருக்காது. ஸோ F&Fக்கு வேணா அந்த கேஸ் வரும். F&Fன்றது வந்து செட்டில்மெண்ட் கேஸ்க்கு வேணா செக் கொடுக்க சான்சஸ். ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட். ஓகே. ஸோ பேங்க் நான் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணணும், பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணணும், அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணணும். இட்ஸ் ஃபார் கம்பெனி பர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ இட்ஸ் ஃபார் கம்பெனிக்காக, நாட் எம்ப்ளாயி. தென் த மெத்தட் எந்த மெத்தட்ல நான் கிரியேட் பண்ண போறேனோ அதுக்கு இது யூஸ் பண்றாங்க. தேர்ட் பார்ட்டி. வாட் இஸ் தேர்ட் பார்ட்டி? தேர்ட் பார்ட்டினா லைக் your husband is working as a on-roll employee, கரெக்டா? ஒரு on-roll தாங்க. Okay, fine. On a contract means you are telling third party. கான்ட்ராக்ட்லயே வந்து ரெண்டு ரோல் இருக்கு. கான்ட்ராக்டர், ஆன் கான்ட்ராக்ட்னுவாங்க. ஆன் கான்ட்ராக்ட்னா டைரக்டா நான் கம்பெனிக்குள்ள ஆன் கான்ட்ராக்ட்ல ஒர்க் பண்றேன். எனக்கு அந்த கம்பெனி தான் பே salary வந்து எக்ஸ்ன்ற ஒரு கம்பெனி is paying the salary directly to me. There is no middle யாரும் கிடையாது. Middle payroll company கிடையாது. There is no middle payroll company. But other point of view, some person is working as contract, but payroll is taking care of third party. Other company, third party no other. Third party. So he will taking care of salary, but the employee is working. So இப்போ என்ன சொல்றீங்கன்னா, what I understand is that two way of contract research. That is Tata Communication லே நான் ஒரு வருஷத்துக்கு டைரக்ட் எம்ப்ளாயியா வர்க் பண்ண போறேன், ஆனா 1 இயருக்கு வர்க் பண்றேன். இது இன்னொன்னு என்ன, டாடா கம்யூனிகேஷன் ஒரு சிஸ்டர் கம்பெனில இருந்து ஹையர் பண்றாங்க. So I will be working under their payroll, but working for Tata Communication. This is called third party, right? You are deployed in that company, but you are not the employee of that company. You are deployed that company. Okay. Deployed ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல. ஸோ வந்து இதுதான் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி பேமெண்ட் மெத்தட். அவங்களுக்கு என்ன பேமெண்ட் மெத்தட்ல கொடுக்க போறோம்? ஜஸ்ட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தேர்ட் பார்ட்டி. தட் கம்மிங் டு தி கன்சாலிடேஷன் குரூப். உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கன்சாலிடேஷன் குரூப் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இதுதான் நான் சொல்றேன். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான டாபிக். ஸோ கம்மிங் டு தி பேரோல், வி ஹேவிங் சம் சைக்கிள், மந்த்லி, bi-weekly, and semi-monthly, then monthly, bi-weekly, semi-monthly, weekly. This kind of payroll cycle is there. So mostly Indian people are working monthly. I think in Saudi they having some semi-monthly concept. Saudi la solran, UAE பத்தி எனக்கு தெரியல. Weekly concept இருக்கு. Bi-weekly I think little US and UK having some concept. 15 days only salary release பண்ணுவாங்க. 15 days once. Sorry, இது 15 days once. Semi-monthly வந்து semi-monthly தான் தப்பா சொல்லிட்டேன். Actually bi-weeklyன்றது வந்து actually இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ். The monthly once 30 or 31 days னு வெச்சுக்கோங்க. வீக்லின்றது வந்து வீக்லி 7 days, 1 week. இது வந்து 14 days னு நினைக்கிறேன். 14 days. பை வீக்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அது 21 days ஒரு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. இந்த கட் ஆஃப் டேல அது பே பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை பை வீக்லி நான் கிளியரா சொல்றேன் நாளைக்கு உங்களுக்கு. பை வீக்லி கான்செப்ட் ஒர்க் பண்ணது இல்லை. ஸோ வந்து எனக்கு தேவையில்லை இந்தியால. ஓகேவா. ஸோ நான் ஆக்சுவலி நான் ஒர்க் பண்றது பாத்தீங்கன்னா கிளைண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு சவுதி தான். மெயின்லி சவுதி அண்ட் யூஎஸ் அண்ட் யூகே, இந்த 3 இதுக்கும் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஜியோகிராஃபில. So you are doing online job for them? Yes, I'm real time implementation. I'm a real time consultant. Real time. Okay. So I have done more than 3 or 4 implementation I have done.
ஸோ மந்த்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட்ல இது வரும் அண்ட் பிஏன்றது வந்து இது வரும். ஓகேவா? ஸோ இந்த இதை வந்து நான் செட் பண்ணணும். how can I set that? I need to create the consolidation group. It's coming to this group. It's coming to this group. I coming to this group. So first okay. I need to create I need to categorize that. So நான் category பண்ணணும். So once I created the monthly payroll, for example, Tata monthly payroll. ஒரு group create பண்ணிட்டேன். monthly payroll consolidation group. சப்ஜெக்ட் சொல்றேன், அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த உள்ள போனா அது இது தெரியும். நான் அது உள்ள ஸ்கிரீன்ல சொன்னா உங்களுக்கு அது எந்த அளவுக்கு புரியும்னு தெரியல. ஓகேவா? இந்த குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஐ நீட் டு ஆட் த லிஸ்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் அண்டர் திஸ் குரூப். ஸோ நான் வந்து எனக்கு 15,000 எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் பண்றாங்க. இதுல வந்து ஒரு 250 எம்ப்ளாயிஸ் வந்து கம்மிங் டு மந்த்லி சைக்கிள். ஸோ அகைன் 250 எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் கம்மிங் டு தி வீக்லி சைக்கிள். வீக்லி ஒரு பே பண்ணணும் salary. So I can add that is 250 employees to this group. Then again the remaining these things I can create Tata monthly விட்டுட்டு இங்க போயிட்டு நான் வந்து weekly கிளிக் பண்றேன். So I can add this under this employees weekly. So that's the purpose of creating the consolidation group. எதுக்குன்னா பிகாஸ் ஐ கேனாட் ஹேண்டில் பிகாஸ் நான் வந்து 1000 எம்ப்ளாயி இருக்காங்க, நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும்? நான் 1000 எம்ப்ளாய்க்கு ப்ராசஸ் பண்ண எந்த ப்ராசஸ்ல salary பே ஆகும்? டிஃபால்ட்டா மந்த்லின்னு இருக்கு சிஸ்டம்ல. So I can process of monthly for 1000 employees it is not correct. So I need to pay. That way I need to consolidation group. Consolidationலயே உங்களுக்கு தெரியும் group. Consolidation is grouping things which are very grouping the payroll things. Okay. These things you are surely aware about that because you already recruitment இருந்தீங்கன்னா. So இது என்னன்னா managing the payroll. நீங்க பார்த்தப்ப managing the payrollனா manager payroll manage பண்றோம்னு நினைச்சுக்கிறீங்க. அது கிடையவே கிடையாது. You know the cut off date, cut off settings, attendance cut off settings. Okay. உங்களுக்கு attendance cut off உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா outsource இருக்கணும். So at the end of every month, that 30th or that, they have to send us the timesheet. Only once the timesheet is received, then we will do. That is the cutoff date. The attendance locking system is there. You need to lock the attendance of every 23rd or 20 customer specific based upon some customers are locking 28th, 27th, something. So in the lock பண்ணுவாங்க. lock பண்ணிட்டா once the system is locked, you cannot do any changes against that particular month. இப்ப நான் ஜூலைல லாக் பண்ணிட்டேன். ஜூலை 22ல ஜூன்ல ஐ லாக்ட் இன் 23rd. I cannot do further. I can do the further transaction, but it's related to July. It's all related to July. இது எல்லாமே நான் பண்ற transaction once it's locked the attendance, it's coming to the all the information what I did after 23rd. The information is passed to July. So இதுக்காக தான் லாக்கிங் சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க. These things you can managing here. So every month I cannot handle this. I can forget. So every month நான் போய் 29. It's a scheduled one. Yes, I can schedule it manual way. Otherwise I can schedule as automatic way. These things done from in managing the payroll. Elements தான் payroll முக்கியமான கான்செப்ட். Elements இல்லனா you cannot do the payroll process. இந்தியால வந்து salary கொடுக்குறாங்கல்ல, salary breakups கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? breakups என்னென்ன இருக்கு உங்க சவுதில? துபாய். That's what here what we have is that basic transportation, HRA, and then if suppose mobile allowance is there, and then if they go for an outside allowance and come, they go for overseas trip or something, that they get allowance. And then sometimes internet allowance are given, then education allowance is given. That is like either a monthly thing or a yearly, whatever it is, but education allowance is given, air ticket allowance is given. Adukapro in your family, visa processing is there, right? Adukku company pays visa processing, Emirates ID processing for the family, lot of UAE ID family, so there are a lot of allowances. Yes, but this is not like every time all this comes in a month, but this also is there.
whenever you are there okay to provide, then that day, that month you will get it. Okay. If you have it. Yeah, wait. Okay. Regular, no, internet allowance is mostly regular on. Yeah, regular. Air ticket allowance, I told, right? Okay, fine. Yeah, it's not a regular, it's called a recurring. Recurring and Recurring, not, okay. yeah, recurring method, non-recurring method. That means Okay, regularly is paying to the employee every month. It is particular month only. Non-recurring means this allowance is applicable for particular month only. These kind of settings, while creating the elements, you can set that. The radio button is, you can choose the button. Okay. This is Non-recurring. Like, yes. This is called elements. Nothing. These are elements. இந்த எல்லாமே elements. அப்போ education allowance டோட்டலா எவ்வளவு allowance? இப்போ 60,000 dirhams is education allowanceனா 50 வரைக்கும் அவங்க வாங்கிட்டாங்கன்னா இன்னும் 10 தான் ரிமைனிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா சப்ட்ராக்ட் பண்ணி this all implementation we will do, right? Yes, we will fix up the amount yes, for this perfect. grade. It's a balances. Balances. Okay. So இது balancesல வந்துரும். இதெல்லாம் வந்து balances categoryல வந்துரும். Manage balances. Okay, yes, fine. Balancesல வந்துரும். So because the entertainment ஒன்னு இருக்கு, ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. Entertainmentனா opening balance னு entailment, right? Entertainment சொல்லுவாங்க இங்க. தெரியல எனக்கு. சரி, உங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க entailல. தெரியல, நீங்க என்ன மீன் பண்றீங்கன்னு தெரியல. Just what is what he can get, or what it is the meaning of what the word you're telling? Entitlement. Entitlement, right? Sorry. Entitlement. So வந்து entitlement பாத்தீங்கன்னா how they paying that. What are they eligible for, right? That is, yes. What entitlement, no? No, wait. Whether in the person air ticket allowance eligible, family க்கு அவனுக்கும் eligible, அதானே சொல்றீங்க? அத சொல்ல வரேன் நான். Opening balance is air ticket allowance is 15 dinar. 15 dinar தான் 15 dirhams. Dirhams. 15 dirhams யூஸ் பண்றாங்க. D ன்னு சொல்லுவாங்க. D தானே? DHS actually. AED. Okay. AE is Emirates, no? Emirates க்கு AE போடுவோம் நம்ம. Okay. So AED 15 opening balance is eligibility வந்து எப்படி பே பண்ணுவாங்கன்னா yearly. So yearly or already initially you told it's yearly. So 15 into 12. So 18,000. It's yearly eligible. இதுதான் eligibility. ஓகேவா? So entertainment எப்படி ரன் ஆகும்னா entertainment வந்து 150 வந்து for example starting from June 2002. So it's capping only 1,150. See 1,100. Then balance should be what? Balance should be what? So subtract panna amount, we should take it off 16,500, no? Yeah, balance should be 16,500. So system will be updating automatically based on entitlement. It is called entitlement. So உடனே கொடுத்துற மாட்டாங்க balances எப்படி அரே பண்ணுவாங்கன்னா every month தான் அரே ஆகும். So அரே பண்ண முடியும். Yes, system automatic is arriving the balances, is coming to the balances, managing the balances. The topic is there. full in depth நம்ம போனோம்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம். So full பேர் ப்ராசஸ் பண்றப்ப தான் வரும். ஏன்னா பேரோல் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றப்ப கூட ஃபுல்லா ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. அது ரியல் டைம்ல வந்து ரெக்யர்மெண்ட்டை கேதர் பண்றப்ப தான் நம்ம அது என்னென்ன ரூல் டிஃபரெண்டா இருக்கும். பிராக்டிஸ் பண்றது டிஃபரெண்ட், பட் சப்ஜெக்ட் ஏரியா தெரிஞ்சுனா போதும். ரெட்ரோனா என்ன, நான் ரெட்ரோனா, how to handle this. So primary setup only தான் we need to know. அதுக்கப்புறம் கம்பெனியோட பிரைமரி செட்டப் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இதை இப்படி தூக்கி போடணுமா அப்படி எடுக்கணுமா அத நம்ம flow chart make பண்ணிரலாம். Right, with that flow, with the way how it will flow, then we can change the things. Yes. Okay. என்ன நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப மேனேஜ் பேரோல்ங்கிறது ஃபுல்லா டீடைல்ஸ், அப்ப எலிமெண்ட்ஸ்ங்கும்போது குட்டி குட்டி டீடைல்ஸ். சோ அது ஃபுல்லா இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிறேன். நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்டெப்தா ஒண்ணா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன். அப்பதான் உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். Then coming to balances வந்து இந்த balance coming to the article. Yeah, understood.
இந்த ஈவெண்ட் குரூப் இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டாபிக் நான் உங்களுக்கு கிளியரா சொல்றேன். இந்த ப்ரோரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த சேலரி பேசிஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன்ல, இதான் சேலரி பேசிஸ்னா என்னன்னு சொன்னாங்க. சிடிசி தான் சேலரி பேசிஸ். இந்தியன்ல உங்களுக்கு வந்து சேலரி அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் அதையும் சொல்றேன். சேலரி அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் தான் சேலரி பேசிஸ். பெனிஃபிட்ஸ். பேரோல் என்ன சொன்னீங்க? எனக்கு திருப்பி மறந்துருச்சு. இதான சொல்றீங்க? கட் ஆஃப். இப்ப ஞாபகம் இருக்கா? கட் ஆஃப் டேட். ஓகே. அட்டெண்டன்ஸ். ஓகே. அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சு கட் ஆஃப் ஞாபகம் வச்சுனீங்க ஞாபகம் வந்துரும். தென் ஆப்ஜெக்ட் குரூப். ஆப்ஜெக்ட் குரூப் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா, ஸோ வந்து ஒரு 1000 எம்ப்ளாயி இருக்காங்க. I going to process only 50 employees. How to achieve this? So I need to create the object group. ஒரு குரூப் வைஸ் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் 50 எம்ப்ளாயிஸ் நான் ஒரு டேக்ல கொண்டு வந்துட்டு குரூப் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் குரூப்பா நான் கொண்டு வந்துட்டு ஓஜி ஆப்ஜெக்ட் குரூப்ல கொண்டு வந்துட்டு ஐ கேன் ப்ராசஸ் இட். தட் பர்பஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் தட் ஆப்ஜெக்ட் குரூப். இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். அடுத்தது வந்து கால்குலேஷன் ஸ்காட். இன்னைக்கு கண்டிப்பா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்க ஹஸ்பண்ட் நல்லா தெரியும் அது. So calculation card is nothing but it is a tax card. We have some tax amendment, slabs and ratings and regions and surcharge. Something India having lot of India la pathina ekachukkamana tax implications irukku. இங்க tax கிடையாது, இன்னும் இங்க salary tax கிடையாது இல்ல. But India la வந்து பாத்தீங்கன்னா there are very difficult taxes is there. That's the reason Oracle is not providing service to India for Oracle. They cannot manage it because we have a lot of amendments, slabs, all the things is there. They cannot manage it. So coming to the US and UK, it's very easily they can manage. Easy, very simple, yeah. Simple only. Fine. That's the reason they are avoided Indian people. But surely they November or December this year they having some contract or the release. They're going to support for Indian payroll. They're having some tie up with the third party companies of India. They're having something. So இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா already preloaded. Calculation card means preloaded. Preloaded means you don't do anything. Yeah, if you take the geography location, then it will be automatically preloaded, right? அதானே மீன் பண்றீங்க. இது ஃபுல்லா டாக்ஸ். நான் பேரோல் நீங்க ஜியோகிராஃபி எடுக்காதீங்க. ஜியோகிராஃபி இஸ் கமிங் ஃபார் லொகேஷன் பர்பஸ். ப்ரீலோடட்னா எப்படி ப்ரீலோடட்? ப்ரீலோடட்னா என்ன? சப் டாக்ஸஸ் எல்லாம் அந்த சப் வித் டீடைல்ஸ் எல்லாமே ப்ரீலோடட் டீடைல்ஸா இருக்கும்ங்கறீங்க. எஸ். இப்போ வந்து இந்தியா இன்கம் டாக்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு ஐடியா கொஞ்சமாச்சு இருக்கா? நீங்க சொல்லுங்க, எனக்கு ஓரளவு கொஞ்சோண்டு தெரியும், ரொம்பலாம் தெரியாது. If you having some slabs, so ஒரு slabs இருக்கு 10% னா ஒரு ரேட்டிங் 20%, sorry, starting from 5. இதுல இருந்து இந்த salary to இந்த salary above 5 lakh it's coming to slabs. இது என்ன சொல்லலாம் தெரியுமா? இருங்க, இன்கம் டாக்ஸ் ஸ்லாப்னு டாக்ஸ் சப் இன்கம்ல இருந்து அரே பண்ணுவாங்க. இதான் பேர் உள்ள இன்டெப்தா போனா தெரியாது உங்களுக்கு. இப்ப சொன்னாங்க சுத்தமா புரியாது. இன்கம் டாக்ஸ் வந்து அரே பண்ணுவாங்க. இல்ல சர்சார்ஜ் ATC செக்ஷன் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணுவாங்க, டிடக்ஷன் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணுவாங்க, நிறைய இருக்கு. Yeah, if that I know, they will deduct the insurance amount, they will deduct the loan amount, those kind. இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு. இப்போ வந்து இந்தியால வந்து ATCக்கு வந்து 1,80,000 தான் வந்து எலிஜிபிள். இதுக்கு மேல நீங்க சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளைம் கிடைக்காது. அதாவது எக்ஸம்ஷன் கிடைக்காது. எக்ஸம்ஷன் சொல்லுவாங்க. Yeah, that I know. இதுக்கு மேல exemption கிடைக்காது. So you have to do some investments also, PPF and everything. My mother does, no? Even எல்லாம் bank stuff. So it gets automatically. Yeah. Super. So இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம செட்டிங்ஸ்ல வந்து இந்த கால்குலேஷன் கார்டுக்குள்ளே வந்துரும். Okay. ஓகேவா? இது எதுவுமே நீங்க பண்ண தேவையில்ல. Nothing, you can't do anything. It is already Oracle's preloaded. You cannot edit it, you cannot touch anything here. You can just view the screen, but you cannot do anything. Because Oracle is handled by Oracle company, so you cannot do anything. Yeah, that's the things. They are restricted this area. Then so how this handle this? So you can directly go to the legal calculation card. You can add the income tax of India. Something federal tax. I go to federal tax add பண்ணனும். I can just click the add the button. I can add the federal tax. Automatically system is arriving the tax and getting the output. So okay. இதுக்காக தான் யூஸ் பண்றாங்க. சோ இந்த இதுல உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா? இந்த ஈவென்ட்ஸ் இதெல்லாம் சொல்றேன். ஈவென்ட்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இத கடைசியா முடிஞ்ச உடனே சொல்றேன். Okay. This is okay. ஓகேவா?
So இது எல்லாமே I know கொஞ்சம் consolidation is that 100 employees weekly, monthly. அதுக்கப்புறம் manage payroll is the cut off date and the absent thing. Elements is that basic அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் elementsல வரும். And then manage balances is that like allowances are all there, means the remaining balance only, the entitlement only can be used. Even groups we didn't know. So yeah, fine. Yeah, perfect. So வந்து இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா quick payன்றது means process payroll for individual process. One employee are going to process any salary, going to process for only one employee, not bulk. It's for only one employee. That is called quick pay. Quick pay. Okay, wow. It's coming to the retro means, you know that retro means arrear. I know. I so know retro, that அதாவது 3 மாசத்துக்கு முன்னாடில இருந்து they will increase the that means paying backdated salary increment. So இதான் சொல்லுவாங்க backdated salary increment. Then it is a payroll checklist ன்னுவாங்க. checklist னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? checklist means இதுக்கு அப்புறம் இந்த process நடக்கணும், இதுக்கு அப்புறம் இந்த process நடக்கணும். இதுக்கு அப்புறம் இந்த process. So இது எதுமே வந்து இந்த process எதுமே வந்து நீங்க don't do any each process. இது once you click the corporate payroll, system automatically complete first area, second task, third task, fourth task, okay. இந்த மாதிரி இந்த டாஸ்க முடிச்சு கடைசியா லெட்ஜருக்கு போயிடும், அதாவது ஃபைனான்ஸ் ஸ்கீம் போயிடும். okay, fine. So இதுல வந்து ஒண்ணு மிஸ் பண்ணாலும், if you have missed these things, you cannot get the pay slips. If you have mixed these things, you cannot get in the result of this. So ஒண்ணு மிஸ் பண்ணாலும் ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்காது. So it should be the checklist. இது நம்ம ஒரு எம்ப்ளாய் ப்ராசஸ் பண்ணி நான் ரிசல்ட் காமிக்கிறப்ப உங்களுக்கு தெரியும். okay. இது same is repeated, these things same is repeated. இதுதான் ஓவராலா உங்களுக்கு நான். சோ இதுல நினைச்ச டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? இல்ல இப்போ ஓகேங்க. இது வரைக்கும் எனக்கு ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல. பேரோல் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் தான், பட் செட்டப் பண்றப்ப கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும். நான் அந்த அளவு தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன். பிகாஸ் இன்டெப்தா நான் போயிட்டேன்னா உங்களுக்கு சுத்தமா புரியாது. சம் கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கு, சம் திங்ஸ் இருக்கு. சோ அதெல்லாம் நீங்க ரியல் டைம்ல ஒர்க் பண்றப்ப you can easily learn. இன்டர்வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல என்ன क्वेश्चंस கேட்பாங்களோ அந்த ரிலேட்டடா உங்களுக்கு நான் நான் வந்து I can teach you, because if I get in depth but interview வந்து having some confused, you can getting some confused. No, but I should know how to implement also, no? Implement only then I'm going to implement a payroll system. Okay. So I'm not going to all the things, that means payroll வந்து நான் managing the payroll na, how to the managing the payroll I can show you how to create the managing the payroll. For example இருங்க, இத ஷோ பண்ணி காமிக்கிறேன். Chittu, light the lamp. Chittu, light the lamp. So நீங்க payroll டைப் பண்ணீங்கன்னா, define the payroll டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா lot of things is there. It's related, all things related to the payroll. So இது எல்லாமே payroll ஓட செட்டப்ஸ் தான். So எல்லாமே யூஸ் ஆகாது. இதுல something is related to finance, something is JV, இதெல்லாம் வந்து journal voucher, something is related to account. So இது எல்லா மாடியூலும் இருக்கறனால உங்களுக்கு எல்லாமே இத காமிக்கும். Costing to the elements. இது எல்லாமே வந்து நமக்கு, so mostly what we going to cover, just you going to see that. So banks, first the banks are going to create the bank. This is the configuration for the employer. Yeah, I understood this. Fine. Not anything coordinated. Yeah, நீங்க ஸ்டெப்பா போலாம். So நீங்க define payroll கொடுத்தீங்கனாலே போதும். We get these things, all things, managing first நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்க, நெக்ஸ்ட் இது பண்ண போறீங்க, இது அடுத்து நெக்ஸ்ட் இது இதெல்லாம் நம்ம இங்க பார்த்தோம்னா இருக்கா, அதே தான் இங்க இருக்கும். Yeah, time definition, payroll definition. Okay. So payroll definition I clicking that. So I need to choose the LTG. Ada manage payroll. Yes. So term different வச்சிருப்பாங்க.
டேர்ம் வந்து இப்ப அப்டேட் ஆகுது இல்ல, இப்ப 21C இருக்கு இப்ப. ஓகே, அப்ப அது நம்ம அடுத்ததுக்கு வேற வரும். சேஞ்ச் வரும். உங்களுக்கு நாளைக்கு ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு ஒன்னொன்னா. சரிங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். நான் வந்து இப்ப எனக்கு நடுவுல அந்த எக்ஸலும் அனுப்பிச்சிடுங்க. இப்ப அனுப்பிடுறேன். இப்ப முடிச்ச உடனே நான் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணணும். எனக்கு இன்டர்நெட் கொஞ்சம் இன்டர்நெட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. சோ நான் இன்னைக்கு மோஸ்ட்லி எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணிடுவேன் டிரைவ்ல. நான் உங்களுக்கு லிங்க் ஷேர் பண்ணிடுறேன் இன்னைக்கு நைட். ஓகே ஃபைன். ஓகே சரி பிரியா. ஓகே யூ கேன் டேக் எனி டவுட். ஓகே தேங்க்ஸ். இல்ல தட்ஸ் ஃபைன். ஐ கேன். ஓகே ஃபைன். யா பை. ஓகே தேங்க்ஸ். பை.